Kingdom Monera. This kingdom mainly contains bacteria. So all bacteria are included in the kingdom Monera. They are composed of a single celled but differ from other single cell organism because their nuclear material is not enclosed in a nuclear membrane but is organized in a region called nuclei. অন্য যে সিঙ্গেল সেলড অর্গানিজম রয়েছে তাদের একটা নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস রয়েছে যেখানে নিউক্লিয়ার মেটেরিয়ালটা একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে থাকে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গেল সেল হলেও এখানে কোনো মেমব্রেনাস নিউক্লিয়াস নেই, তার বদলে কি রয়েছে নিউক্লিওয়েড. So they are composed of a single cell but differ from other single celled organism because their nuclear material is not enclosed in a nuclear membrane but is organized in a region called a nucleoid. Since the nuclear membrane is absent, bacteria are called prokaryotes. যেহেতু এদের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নেই সেই জন্য ব্যাকটেরিয়াকে বলা হয় prokaryotes. Their cell wall, although not made of cellulose, যেরকম প্লান্ট সেলের সেল ওয়াল সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু এদের যে সেল ওয়াল রয়েছে সেটা সেলুলোজ দিয়ে তৈরি নয়, ইজ আ রিজিড স্ট্রাকচার. Many bacteria feed by absorption of externally digested food. Hence, they are called heterotrophs. সেই জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে heterotrophs. Many other lives on other living organism and are called parasites. Bacteria, singularly কি বলবে bacterium, are one of the smallest and structurally the simplest organism. এটা একটা prokaryotic cell. যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেই ব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে স্মলেস্ট হয়, স্ট্রাকচারালি সিম্পলেস্ট হয়. দে ফাউন্ড এভরিওয়্যার, এয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড সয়েল. আমরা আমাদের চারিপাশে এদেরকে দেখতে পাবো, এয়ার, ওয়াটার, সয়েল যেখানেও. দে আর অলসো ফাউন্ড ইন দ্য বডিজ অফ হিউম্যানস, প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমাল. হিউম্যান বডি, প্ল্যান্ট বডি, অ্যানিমাল বডি, এয়ার, ওয়াটার, সয়েল সব জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়. দে আর সার্ভাইভ ইন এক্সট্রিম টেম্পারেচার টু. তারা এক্সট্রিম টেম্পারেচারেও এরা বেঁচে থাকতে পারে. ব্যাকটেরিয়া বিং ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস আর ভিজিবল অনলি আন্ডার আ হাই পাওয়ার্ড লাইট মাইক্রোস্কোপ. শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াকে কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? আন্ডার মাইক্রোস্কোপের তলায়, হাই পাওয়ার্ড মাইক্রোস্কোপের তলায়. Based on the shape, there are 4 common forms of bacteria. তাদের শেপ অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া 4 রকমের হয়: কক্কাস, ব্যাসিলাস, স্পাইরিলাম অ্যান্ড ভিব্রিও. এই 4 রকমের আছে. নাম্বার 1 কক্কাস, ব্যাসিলাস, স্পাইরিলাম অ্যান্ড ভিব্রিও. নাম্বার 1 কক্কাস. কীরকম দেখতে হয়? বেরি লাইক আর কক্কস. These bacteria are spherical or ovoid in shape. এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বেরির মতো দেখতে হয়, সেই জন্য এদের বলে spherical or ovoid shape. So these coccus form of bacteria have berry-like structure. Number 2 bacillus form. Bacillus means rod shape. These are rod shape. These may also occur singly or in groups of 2 or 3 joined end to end in long chain. একটা লং চেনের মধ্যে পরপর থাকে অথবা সিঙ্গেল হিসেবে থাকে, এক একটা রডের মতো শেপ নিয়ে থাকে. স্পাইরিলাম ফর্ম. দিজ আর স্পাইরাল শেপ. ভিব্রিও ফর্ম. দিজ আর কমা শেপড. ফর এক্সাম্পল, ভিব্রিও কলেরি, responsible for causing cholera, is also a vibrio form of bacteria. Number 1 কক্কাস. কীরকম স্ট্রাকচার হয়? এই ধরনের স্ট্রাকচার হয়, লাইক বেরি. নাম্বার 2 ব্যাসিলাস. লাইক রড শেপ. কীরকম হয়? সিঙ্গেল এরকম হতে পারে অথবা 2 থেকে 3টে চেনের মতো হতে পারে.
Number 3, spirillum. এরম স্ট্রাকচার হতে পারে। Number 4, vibrio form. Just like this. Example of coccus form of bacteria: Streptococcus mutans. Streptococcus mutans. Some example of bacillus form of bacteria are B. cereus, B. subtilis, etc. Example of spirillum form of bacteria are Campylobacter, jejuni, Helicobacter pylori. Example of vibrio form of bacteria: Vibrio cholerae. Structure of a bacterium cell: plural bacteria, single bacterium. A bacterium cell has a most primitive nucleus not bound by nuclear membrane. কোনো নিউক্লিয়াস নেই, যেটা যেরকম নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দিয়ে একটা নিউক্লিয়াস, সেটা সেরকম দেখতে পাওয়া যায় না। So bacterium cell has most primitive nucleus not bound by nuclear membrane and has only chromatin material in the center. একটা chromatin material থাকবে সেন্টারে। আর কি, outermost cell wall is made up of largely protein like material. যে outermost wallটা সেটা protein like material দিয়ে তৈরি। Cell wall is surrounded by gelatinous or proteinaceous capsule. এই যে সেল মেমব্রেন সেল ওয়ালগুলো সেটা আরেকটা কভার দিয়ে তৈরি, সেটা প্রোটিনাস কভার, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপসুল। নিউক্লিওলাস, মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড প্লাস্টিডস আর অ্যাবসেন্ট। এখানে এই তিনটে দেখতে পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ফুড ইজ গ্লাইকোজেন। এখানে যে রিজার্ভ ফুড মেটেরিয়াল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে গ্লাইকোজেন। সো ব্যাকটেরিয়াম সেল হ্যাজ দ্য মোস্ট প্রিমিটিভ নিউক্লিয়াস নট বাউন্ড বাই নিউক্লিয়ার মেমব্রেন and has only chromatin material in the center. Outermost cell wall is made up of largely protein-like material. The cell wall is surrounded by a gelatinous or proteinous capsule. Nucleolus, mitochondria and plastid are absent. Reserve food is glycogen. Here a picture of diagram of bacteria. This is cell wall. Cell membrane, stored food, that is nuclear material, cytoplasm, here this structure or thread-like structure are called flagella or plural form is flagella, singular is flagellum. These flagella are found in many species of bacilli but rarely on cocci. Cocci form of bacteria তে flagella গুলো প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু ব্যাসিলি ফর্ম যেটা রয়েছে এই ব্যাসিলাস ফর্মে
দেখা যায় এই ফ্ল্যাজেলাগুলো, কক্কাসে রেয়ারলি দেখতে পাওয়া যায়। How big are the bacteria? The sketches below compare the size of our red blood cell, extreme left. This is red blood cell. Its yeast cell. This is yeast cell, and two kinds of bacteria, rod-shaped and spherical. You know that red blood cells are microscopic, so compare its size with the bacteria given above. এইটা যদি মাইক্রোস্কোপিক হয় তাহলে এগুলো সেই তুলনায় আরও ছোট, অনেক ছোট সাইজে। So most bacteria are 0.2 μm in diameter, 0.2 micron in diameter, and 2 to 8 μm, that is micron, in length. এতটাই ছোট। Bacterial cells are about 1/10 the size of eukaryotic cells. Eukaryotic cell-এর 1/10 এতটাই ছোট। Useful of bacteria. ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিছু হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা ডিজিজ কজ করে, আবার কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো আমাদের হিউম্যান লাইফে হেল্প করে। নাম্বার 1, মেডিসিন। মেডিসিন তৈরি করতে হেল্প করে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া। অ্যান্টিবায়োটিক্স আর মেডিসিনস দ্যাট ক্যান ডিস্ট্রয় ডিজিজ কজিং জার্ম ইন দ্য বডি। কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেগুলো ব্যাকটেরিয়া দিয়ে তৈরি। সেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমাদের হিউম্যান বডিতে কিছু ডিজিজ ট্রিটমেন্ট করতে ডিজিজ ট্রিটমেন্টের জন্য ইউজ করা হয়। So antibiotics are medicines that can destroy disease causing germ in the body. Certain types of bacteria are used in the manufacture of antibiotics such as streptomycin to treat various human disease. এই হিউম্যান ডিজিজ কিছু আছে যেগুলো স্ট্রেপ্টোমাইসিন দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমরা সেগুলো ডিজিজটা কিওর করতে পারি। These antibiotics are used in treating many plants and animal disease also. এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো অ্যানিম্যাল প্ল্যান্টের ডিজিজেও হেল্প করে। এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর থেকে killed or weaken disease causing bacteria are used in the preparation of vaccine. ভ্যাকসিন তৈরিতেও কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ইউজ হয়। সেই ভ্যাকসিনগুলো কীভাবে ইউজ হয়? প্রিভেন্টিং ডিজিজ প্রিভেন্ট করতে আমরা ইউজ করি সেই সমস্ত ভ্যাকসিনগুলো, যেমন পোলিও, টিউবারকিউলোসিস, স্মল পক্স, এটসেট্রা। সো ভ্যাকসিনস আর ইউজড ইন প্রিভেন্টিং ডিজিজেস সাচ এস পোলিও, tuberculosis, smallpox, etc. Number 2, lactobacillus bacteria. That one type of bacteria. সে কি করে? Used for curdling of milk, that is formation of curd from milk. কি করে? মিল্কের মধ্যে যে সুগার আর ল্যাকটোজটা রয়েছে সেটাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করে, সেই ফলে কি হয়? দুধ দইতে পরিণত হয়। সো বাই Lactobacillus trichodes bacteria used for curdling of milk. It converts the milk sugar lactose into lactic acid, giving the sour taste to the curd. এর ফলে কি হয়? যে দইটা হয় সেটা sour taste হয়। Certain bacteria like Acetobacter ferment fruit juices into vinegar, দ্যাট ইজ অ্যাসিটিক অ্যাসিড। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যেটা, যেমন অ্যাসিটোব্যাক্টার, যেটা ফার্মেন্ট করছে কি ফ্রুট জুসটাকে ইন্টু ভিনিগার। ভিনিগার মিনস অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এই অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কনভার্ট করছে। নাম্বার 4, ট্যানিং অফ লেদার। সার্টেন ব্যাকটেরিয়া আর ইউজড ইন কিউরিং অফ অ্যানিম্যাল হাইডস অ্যান্ড স্কিন। Rating of fibers. Jute fibers are separated and made softer by the use of bacteria. কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যেটা যে জুট ফাইবার রয়েছে তাকে সফেন করে, সেপারেট করে। Formation of compost and manure. Cow dung, horse dung and agricultural waste are subjected to bacterial action which causes their decay and produce very useful manure.
চারপাশে যে কাউ ডাং হর্স ডাং রয়েছে সেই তাকে ব্যাকটেরিয়া কনভার্ট করে ম্যানিওরে, যেটা ইউজফুল ফর কাল্টিভেশন। Biogas and gobar gas. There are sewage plants in big cities. Delhi has one such unit where the collected human extract is composed by sewage bacteria. যেগুলো এই sewage bacteria দিয়ে decomposed করা হয়। So there are sewage plants in big cities রয়েছে যেখানে কি করে হিউম্যান এক্সক্রিয়েটা যেটা ডিকম্পোজ করছে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে, সেই ব্যাকটেরিয়াকে বলছে সিউয়েজ ব্যাকটেরিয়া। দ্য ইনফ্লেমেবল গ্যাস প্রডিউসড ইন দ্য প্রসেস ইজ কল্ড for cooking, and the liquid and solid products are used as manure. বিভিন্ন ভিলেজ এরিয়াতে এই প্ল্যান্টটা তৈরি হয়, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, যেখানে কি হয় গোবর গ্যাস থেকে যেটা গোবর কনভার্ট করে দিচ্ছে বিভিন্ন রকমের গ্যাসে, সে গ্যাসটা কে তৈরি করছে? ব্যাকটেরিয়া। সে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করার ফলে যে প্রসেসের মধ্যে যে গ্যাস তৈরি হচ্ছে সেটা কুকিংয়ের কাজে লাগছে, বাকি যে লিকুইড সলিড যে ফর্মটা পড়ে থাকছে সেটা ম্যানিউর হিসেবে ইউজড হচ্ছে। সাম ব্যাকটেরিয়া লিভ ইন দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন অফ হিউম্যান বিংস। এখানে লার্জ ইন্টেস্টাইনে ইকুয়ালি নামে এক রকম ব্যাকটেরিয়া থাকে যেটা প্রডিউস করে ভিটামিন সাচ এস ভিটামিন বি অ্যান্ড কে দ্যাট আর নিডেড বাই দ্য বডি। Bacteria present in the intestines of herbivores like cow and buffaloes help in the digestion of cellulose. Cellulose কে ডাইজেস্ট করার জন্য ব্যাকটেরিয়া হেল্প করে। কাদের? কাউ, বাফেলো, এদের স্টমাকে এই ব্যাকটেরিয়াটা সার্ভাইভ করে এবং সেখানে সেলুলোজ ডাইজেশনে হেল্প করে। Certain types of rhizobium bacteria are found in living in the root nodules of leguminous plants like the pea, bean, etc. Leguminous, one type of plant, group of plant, that is pea, bean, include that in leguminous group. They have rhizobium bacteria in the root nodules. These bacteria trap the nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrates, that is mineral type, one type of mineral salt. Nitrates, that is one type of mineral salt. So these bacteria trap the nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrates, which can be easily absorbed by the plants from the soil along with the water. এই হেল্প করে কোথায়? লেগুমিনাস প্লান্টে, দ্যাট ইজ পি, বিনস, এটসেট্রা। The rhizobium bacteria help the leguminous plant to intake nitrates, that is can easily absorbed by plants from the soil along with the water. Rhizobium easily trap the atmospheric nitrogen and convert it into nitrates, and these nitrates easily absorbed by the plants from the soil along with the water. It is observed here that the bacteria provide food to the host plant and the host plant in turn provides shelter to the bacteria. Rhizobium কি করে? সেই লেগুমিনাস প্লান্টকে নাইট্রেটস কনভার্ট করে নাইট্রোজেনটা দেয়, তার পরিবর্তে লেগুমিনাস প্ল্যান্ট রাইজোবিয়ামকে শেল্টার দেয়। সো ইট ইজ অবজার্ভ হেয়ার দ্যাট দ্য ব্যাকটেরিয়া প্রোভাইড ফুড টু দ্য হোস্ট প্ল্যান্ট, that is leguminous plant, and the host plant in turn provides shelter to the bacteria. This kind of relationship wherein two organisms live in harmony, each benefiting from such a relationship is called symbiosis. একে অন্যকে হেল্প করছে অর্গানিজম দুটো একসাথে থেকে, এই যে রিলেশনশিপ একে বলছে সিম্বায়োসিস, অ্যান্ড দ্য অর্গানিজম আর কল্ড সিম্বায়ন্টস। যারা হেল্প করছে একে অপরকে তাদের প্রত্যেককে বলছে সিম্বায়ন্টস, অ্যান্ড রিলেশনশিপটাকে বলছে সিম্বায়োসিস।
So this kind of relationship wherein two organisms live in harmony, each benefiting from such a relationship, is called symbiosis. Here are the picture of leguminous plant showing root nodules, that is root nodules, round shaped root nodules. Certain bacteria which are saprophytic feed on dead organic remains. They act like scavenger, help in converting complex food material into agriculturally useful nutrients like nitrates, sulfates and phosphates. So certain bacteria which are saprophytic feed on dead organic remains. কিছু ডেড পচা গলা জিনিস আছে তার উপরে ব্যাকটেরিয়া ফর্ম করছে, সেগুলোকে কি বলছে স্ক্যাভেঞ্জার যেরকম পচা মৃতদেহ খেয়ে বেঁচে থাকে, ঠিক সেরকম এই ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলো পচা জিনিসের ওপর জন্মে তাকে কম্পোস্ট করে কি করে ইউজফুল মেটেরিয়ালে পরিণত করে, যেগুলো এগ্রিকালচারি ইউজফুল নিউট্রিয়েন্ট হয়, যেরকম নাইট্রেট, ফসফেট, সালফেট. This way they increase the soil fertility. নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া, এগুলোকে কী বলছে? নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া। বিভিন্ন নাইট্রেট নাইট্রোজেনাস যে সল্টগুলো সেগুলো তৈরি করছে, যেটা গাছের পক্ষে খুবই ভালো বা এগ্রিকালচারের পক্ষে ভালো। Certain bacteria which are saprophytic feed on dead organic remains. They act like scavengers, help in converting complex food material into agriculturally useful nutrients like nitrate, sulfates and phosphates. This way they increase the soil fertility. সেই জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এক্সাম্পল কি? নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া। Now harmful bacteria. Spoilage of food. Food items such as milk, meat, fish and vegetables get spoiled quickly due to the presence of bacteria. কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে এইসব খাবারের উপরে জন্মে সেগুলোকে ডিকে করে। Tinned and packaged food should not be consumed after their expiry date as it can be infected by bacteria. সেই জন্য টিন ফুড বা প্যাকেজ ফুডে এক্সপায়ারি ডেট পেরিয়ে গেলে খাওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে ব্যাকটেরিয়া ফর্ম করতে পারে এবং সেটাকে ডিকে করে দিতে পারে। সো সেই ডিকে ফুড খেলে আমরা ইনফেক্টেড হতে পারি। সো we should not be consumed after their expiry date as it can be infected by bacteria. ডিজিজেস, অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা প্রচুর আমাদের চারপাশে রয়েছে ডিজিজ ফর্ম করছে, হিউম্যান বডিতে, প্লান্ট বডিতে, অ্যানিম্যাল বডিতে। ব্যাকটেরিয়া আর রেসপন্সিবল ফর এ নাম্বার অফ ডিজিজেস, সাম অফ which are টাইফয়েড, leprosy, TB, pneumonia, cholera, etc. This is the chart of disease causing bacteria, name of disease and the name of disease causing bacteria. Number 1, typhoid. And the causing bacteria is Salmonella typhi. Number 2, tuberculosis, that is TB, that is very infectious disease. Then Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Cholera, Vibrio cholerae. Diphtheria, Corynebacterium diphtheria. So these all are disease causing bacteria cause typhoid, tuberculosis, pneumonia, cholera and diphtheria. So we read some disease causing bacteria, that is harmful bacteria, and some useful bacteria. Useful bacteria ki lactobacillus, acetobacter, streptomycin, etc. and the disease causing bacteria, that is Salmonella, Mycobacteria, etc.